Today topic of discussion is meningitis. First, we want to know what is meningitis. First, understand CNS, central nervous system. We have two things. In CNS, we have two things. One is parenchyma, second one is CNS meninges. So, central nervous system, we have two things. One is parenchyma, another one is meninges. The meninges are covering. Okay, this one is the covering layer. CSS made up of two things, the brain and spinal cord. So central nervous system means brain and spinal cord. Now the cells which are presented inside brain, so inside cells are presented at the spinal cord that forming the parenchyma. So the cells are presented in brain and spinal cord. Inside brain also, spinal cord also cells is presented, that forming parenchyma. So that one only forming parenchyma. So the parenchyma, three type of cells are presented. The neuron or most important cell which are present. First one is neuron. Along with the neuron, three subrotive cell. Okay, three subrotive cell are presented, which are known as neuroglia cell and macrophages are presented, which are known as microglia cell. Subrotive cell name is called as neuroglia cell. Macrophages name is called as microglia cell. These three supportive cells, okay, three supportive cells that are neuroglia cells. It have astrocytes, okay, it have astrocytes, alicotentrocytes and ependymal cell. So this supportive cell having three type of cells. One is astrocyte, alicotentrocyte and ependymal cells. These three are neuroglial cells, supportive cells. Macrophages or liver is known as microglial cell. The liver we have Cooper cell, like that. In brain we have these microglial cells. So these are the parenchyma. Okay, so these are the parenchyma cell. Next, what about that covering? So parenchymal cell we are discussing. Now next, what is covering that meninges? So there are three covering. Okay, three covering are presented. One is that pia mater, innermost layer name is called pia mater. Then middle name is called as arachnoid mater. Then outermost one is called as dura mater. Okay, three layer, three covering presented. Inner one, okay, inner one pia, middle one arachnoid and outer one dura mater. Three these meninges are presented. So central nervous system, we have spinal cord and brain. Inside that cell is presented. Okay, so near that one, the central nervous system, first inner layer, this one name is called as pia mater. Inner layer pia mater. Then middle one name is called as arachnoid. Third one, okay, then this one outermost layer name is called as dura mater is presented. Outermost dura mater, the dura mater adhere to the cell. Okay, this one adhere, that the last, the dura mater adhere to the skull and vertebra The diagram is there. Parenchyma cell, then meninges over. Next one is space. What are the spaces? So
This is brain. Okay, inside that parenchymal cell is presented. This one is the brain. Next, inside the brain only, that parenchyma. What are the meninges? Pyometer. Okay, this one is the pyometer. Adhere here. Okay, pyometer adhere here. Middle arachnoid. Okay, this one is arachnoid. Third one is durameter. So 3 layer is presented. After that we have that skull. So how many space we have? That space between pia and here. Okay, that space between pia and arachnoid. Okay, this one name is called as subarachnoid space. Subarachnoid space in between pia and arachnoid matter it is presented. This space is known as arachnoid space. Then here this one is the dura mater. Above the dura mater name is called as, here skull is presented. Okay, so above that dura mater it have epithermal. Below the dura mater, okay, below the dura mater we have subdural, epitural, subdural, and this one subarachnoid space. Totally 3 space is presented. So we have 3 spaces: epithermal, epitural, subdural, and this one subarachnoid space. This subarachnoid space filled with CSF. Okay, it is filled with CSF. So CSF presented here. Now come to the disease meningitis. So what is meningitis? Inflammation of meninges name is called as meningitis. So meninges get inflamed, that is known as meningitis. For the diagnosis we do that CSF tapping and take that CSF out. Okay, take this CSF out in a test tube and look for that. Let's come to the topic meningitis. Inflammation of meninges. 3 meninges. There are 3 type of meningitis. One is caused by bacterium, that is known as bacterial meningitis. It is acute. Okay, it is acute in nature. That's why it is acute bacterial. Then pyogenic, it causes fever, high fever. So pyogenic meningitis because it producing pus also. So bacterial meningitis or acute pyogenic meningitis are same thing. Second, caused by virus. It is known as viral meningitis. Here lymphocytes are raised. Here lymphocytes are raised, high amount presented. That's why it is known as acute lymphocytic meningitis. Okay, this one also acute. Third one is chronic. Both are acute. This one is chronic, caused by TB, tuberculosis, and one tuberculosis and one fungus name is called as cryptococcus. So it is caused by bacteria and fungus. First one is all bacterium, second one is all viruses, third one is one bacterium and one viruses. This one acute, this one also acute, this one is chronic. It have other name, pus forming, fever along with the pus, pyogenic. This one lymphocytes level rising, so lymphocytes meningitis. If bacterial meningitis means treatment antibacterial drugs or antibiotic. If viral meningitis means antiviral drugs for treatment purpose. In the case of chronic tuberculosis means treatment will take DOTS. In the case of cryptococcus means we will take antifungal drugs. So knowing the causes is very important. All of them are meningitis, but knowing the causes are very important one. For diagnosis purpose,
CSF collected. How to collect that CSF out? CSF is taken by lumbar puncture. Okay, so the in that invertebrate, so the vertebrate between L3 and L4 vertebrate. L3 and L4 vertebrate, we put a needle there. Just take plunker out. Okay. Just take plunker out the lumbar puncture needle. Then we take CSF, transfer to the test tube. Okay, we transfer to the test tube. So this is CSF collection, and looking in the CSF we can decided the type of meningitis. So before looking that abnormal CSF, we should know that normal CSF. Normal CSF is clear, colorless like water. Clear, colorless like water in a test tube. The normal CSF pressure 60 to 150 mm of water. It's up to 150 mm of water. Normal CSF have cell. If you take out any healthy human CSF, does it have cell? It never have neutrophil. Okay, never have, zero only. Normal CSF have never ever a single neutrophil is present. That means abnormal. So normal CSF have lymphocytes up to 0 to 4. uh, 0 to 4 microliter. Okay, not more than 4. More than 4%, that means abnormal. Normal CSF have glucose as well as protein also. Learn the normal value: protein 15 to 45 mg per deciliter, glucose 50 to 80 mg per deciliter, both of them milligram per deciliter. Then normal CSF don't have any bacteria, fungus, virus, protozoa. It's sterile one. Then what are the symptoms of meningitis? All three meningitis, whether acute bacterial meningitis or whether acute viral meningitis or chronic, all of them having these symptoms like fever, high grade fever, name is called pyogenic. Then patient having headache, neck stiffness, and changes in mental function. Let's talk about three meningitis one by one. First one is bacterial meningitis. Now compare with the normal. What will happen? CSF normal, colorless. Normal one is clear, colorless, but this one cloudy or purulent. Second, pressure there 60 to 150, here 180. Okay, normal 150, here 180, up to 180, little bit rising. Then third one is cells, here neutrophil is presented. Normal one don't have neutrophil, single neutrophil presented also abnormal, but here abundant neutrophil, 100 to 1000, 10,000 neutrophil are presented. 100 to 10,000 neutrophil are presented. Then that protein and glucose reduced, protein raised. Okay, and comparing to normal, what is the reason? Suppose test tube. Okay, we collected that CSF, it containing bacteria, means suppose this CSF containing bacteria, means we are taking out that bacterial one. So CSF containing, and now we are discussing bacterial meningitis. So we are collecting sample. Suppose here bacteria presented, means whatever glucose presented in CSF, it is eaten by that bacteria as a nutrition. So that's why it is if you check the glucose, it reduced because it is consumed by the bacteria. This is the reason why glucose fall. And all the bacterium
having that cell wall. Okay, the cell wall is made up of protein. So if you check the protein, total protein is more because the bacterial cell wall also contributing the protein. Bacterial cell wall also contributing the protein. So glucose is reduced, protein is increased. If you make culture, you will get positive bacterial growth. This is the bacterial meningitis. So second one is acute lymphocytic viral meningitis. Normal CSF colorless venous, this one also colorless. Here pressure up to 250, normal 150, here 250 mm. Then cells, there also normal also lymphocytes presented 0 to 4 only, but here 10 to 100 lymphocytes is presented. Here bacteria don't take glucose, and bacteria, the viral don't have cell wall, so protein also normal, glucose also normal. Here that bacteria glucose was there. Okay, first bacterial meningitis, bacterial glucose was falling, the protein is elevated, but here both are normal because virus presented in the test tube, they do not consume glucose, and they don't have cell wall, so glucose is still normal, protein also still normal. They make many differentiate it from that bacteria. If you culturing, okay, it you will not get growth because virus cannot grow in culture plate. So last one is chronic meningitis. This one because of tuberculosis meningitis and cryptococcus, two coccus, one is TB, another one is cryptococcus. If you see the cross, okay, CSF here, cobweb here, web formation at that bottom of the test tube. Here pressure up to 300 mm. Here cells are again lymphocytes, 100 to 1000 lymphocytes presented. Neutrophil only in bacterial meningitis. This viral and chronic meningitis having lymphocytes, that number only vary. Then here glucose level decreasing, protein level increasing because here tuberculosis bacterium is presented. Cryptococcus, okay, then identification. Here for cryptococcus identification we are using Indian ink. Then tuberculosis identification we are using Zell-Nelson staining method. So tuberculosis identification, special staining, acid fast staining, Zn staining we are using. Cryptococcus negative staining, Indian ink we are using. நாம் இந்த வீடியோவில் சிஎன்எஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸ் பற்றி பார்த்துருக்கோம். சிஎன்எஸ் சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டத்தில் வந்து டூ திங்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஒன்று வந்து பேரண்ட் கைமா, அனதர் ஒன் இஸ் மெனிஞ்சஸ். மெனிஞ்சஸ் மீன்ஸ் கவரிங் லேயர், கவரிங் ஒன். இதான் வந்து சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம். டூ திங்ஸ், ஒன்று பிரெயின் அண்டு ஸ்பைனல் கார்டு. இன்சைடுங்க வந்து செல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அந்த செல்லு வந்து பேரண்ட் கைமா செல். ஸோ த பேரண்ட் கைமா செல்லில் வந்து 3 இம்பார்ட்டன்ட் செல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஒன் இஸ் நியூரான், another one is நியூரோக்ளியா அண்ட் மைக்ரோக்ளியா. நியூரான் வந்து முக்கியமான செல்லு. இதில் வந்து சப்போர்ட்டிவ் செல் த்ரீ செல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஒன் இஸ் அஸ்ட்ரோசைட், செகண்ட் ஒன் இஸ் அலிகோடென்ட்ரோசைட், தேர்ட் ஒன் இஸ் எபன்டைமல் செல். 3 செல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து சப்போர்ட்டிவ் செல்லு. லிவரில் வந்து குப்பர் செல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க மாதிரி பிரெயினில் வந்து மேக்ரோஃபாஜஸ் வந்து என்னென்னா மைக்ரோக்ளியல் செல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து பேரண்ட் கைமா. ரெண்டாவது வந்து மெனிஞ்சஸ்னு என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, இதில் வந்து 3 லேயர் இருக்கும். இன்னர் லேயர் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் பையாமீட்டர். மிடில் லேயர் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் அரக்னாய்ட் மீட்டர். தென் அவுட்டர் லேயர் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் டியூராமீட்டர். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கெல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து சென்ட்ரல் நர்வ் சிஸ்டம், பிரெயினும் ஸ்பைனல் கார்டும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இது என்னென்னா கவரிங்.
நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பிரைன். இங்கே வந்து அந்த பேரண்ட் கைமா செல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அந்த பிரைன் நியர்பை ஓகே அப்படியே ஒட்டின மாதிரியே இருக்கிறது வந்து இந்த பையா மீட்டர். அதுக்கு அடுத்தது வந்து அர்க்னாய்டு மீட்டர். அதுக்கு அடுத்தது வந்து டியூரல் மீட்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கல் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இன் பிட்வீன் திஸ் பையா மீட்டர் அண்ட் அரக்னாய்டு மீட்டர் இங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்க ஸ்பேஸ் நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் சப் அர்க்னாய்டு ஸ்பேஸ். அதுக்கப்புறம் அர்க்னாய்டு மேட்டருக்கும் டியூரா மேட்டருக்கும் இடையில ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறது வந்து சப் டியூரல் ஸ்பேஸ். தென் திஸ் டியூரா அண்டு லாஸ்ட் ஒன் ஸ்கல் இடையில ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு வந்து எபி டியூரல். ஸோ டோட்டலி 3 ஸ்பேஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. திஸ் பையா மீட்டருக்கும் இந்த அர்க்னாய்டு மேட்டருக்கும் இடையில தான் வந்து சிஎஸ்எஃப் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. டயக்னோசிஸ் பர்பஸ் வந்து நம்ம இதை தான் கலெக்ட் பண்ணுறோம். நம்ம தான் இப்போ டாபிக் வந்திருக்கோம். மெனிஞ்சைட்டிஸ்னால் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் தட் மெனிஞ்சஸில் வர இன்ஃப்ளமேஷனுக்கு தான் மெனிஞ்சைட்டிஸ்னு பேர். இது வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பாக்டீரியா மூலமாக வந்தால் அது வந்து அக்யூட் பைரோஜெனிக். வைரஸ் மூலமாக வந்தால் அக்யூட் லிம்போசைட். ஏன்னா இங்கே வந்து லிம்போசைட்ஸ் லெவல் வந்து அதிகமாகுது. இது வந்து பஸ் ப்ரொடியூசிங் ஃபீவர் அண்டு பஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கும், அதனால் வந்து பைரோஜெனிக். தென் க்ரானிக்ங்கிறது வந்து ஒரு பாக்டீரியா மூலமாகவும் ஒரு ஃபங்கஸ் மூலமாகவும் வரும். பாக்டீரியா வந்து டியூபர்குலோசிஸ் டிபி பாக்டீரியா, ஃபங்கஸ் வந்து கிரிப்டோகாக்கஸ் மெனிஞ்சைட்டிஸ். ஓகே, இது வந்து இன்னொரு நேம் பஸ் ஃபார்மிங், அதனால் பைரோஜெனிக். இது வந்து லிம்போசைட்ஸ் வந்து அதிகமாகிறதுனால லிம்போசைட் மெனிஞ்சைட்டிஸ். இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பர்பஸ் வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் ஆன்டிபாக்டீரியல் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இங்கே வந்து ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இதுக்கு வந்து டியூபர்குலோசிஸ்னால் வந்து டாட் யூஸ் பண்ணுறோம். கிரிப்டோகாக்கஸ்னால் ஆன்டிஃபங்கல் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். எப்படி வந்து சாம்பிள் டயக்னோசிஸ்க்கு கலெக்ட் பண்ணுறோன்னா லம்பர் பஞ்சர். ஓகே, வெர்டிப்ரேட் பிட்வீன் L3 L4 இடையில சிரஞ்சை வச்சு சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுறோம். 3 டைப் ஆஃப் மெனிஞ்சைட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மல் சிஎஸ்எஃப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா அதிலேருந்து அந்த 3 டைப்பையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நார்மலாக கிளியராக இருக்கும், லைக் வாட்டர் மாதிரி இருக்கும். ப்ரெஷர் வந்து 60லேருந்து 150 வரைக்கும் இருக்கும். நியூட்ரோஃபில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது. லிம்போசைட்ஸ் வந்து 0 to 4 தான் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ப்ரோட்டீன் ரேஞ்ச் திஸ் ஒன், குளுக்கோஸ் ரேஞ்ச் திஸ் ஒன். இதில் வந்து எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசமும் ப்ரெசென்ட் ஆகாமல் ஸ்டெரைலாக இருக்கும். அது எல்லா 3 மெனிஞ்சைட்டிஸ்க்குமே வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபீவர், ஹெட்ஏக், நெக் ஸ்டிஃப்னஸ் அண்டு சேஞ்சஸ் இன் மென்டல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் அக்யூட் பாக்டீரியல் மெனிஞ்சைட்டிஸ். இது வந்து சிஎஸ்எஃப் சாம்பிள் எப்படி இருக்குன்னா க்ளவுடியாக இருக்கும். இங்கே ப்ரெஷர் வந்து அங்கே வந்து 150, இங்கே வந்து 180 வரைக்கும் இருக்கும். இதில் வந்து அபண்டன்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரோஃபில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஆக்சுவலி நார்மலில் வந்து 0 நியூட்ரோஃபில் ஒன்லி. இதில் வந்து 100 to 10,000 ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ப்ரோட்டீன் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து பாக்டீரியல் மெனிஞ்சைட்டிஸ் பார்த்துருக்கோம். அப்போங்கிறப்ப சிஎஸ்எஃப்ல வந்து பாக்டீரியா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த குளுக்கோஸை அதோட ஃபுட்டுக்காக அதை சாப்பிடும், அதனால குளுக்கோஸ் லெவல் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்புறம் ஏன் ப்ரோட்டீன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இதில் இருக்க பாக்டீரியா அதில் செல்வால் இருக்கும். அந்த செல்வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். அந்த செல்வாலும் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது, அதனால ப்ரோட்டீன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பாக்டீரியா இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து பாக்டீரியல் கல்ச்சர் மூலமாக நம்ம பார்த்துடலாம். இதெல்லாம் வந்து நியூட்ரோஃபில் ஸ்டெயினிங் பண்ணி பார்க்குறது. செகண்ட் ஒன் இஸ் அக்யூட் லிம்போசைட்ஸ். வந்து இது வந்து எதனால் வருது? வைரஸ் மூலமாக. எல்லா வைரஸுமே காஸ் பண்ணும். இதுவும் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். இதோட ப்ரெஷர் வந்து 250 அதிகமாகிடுது. செல்ஸ் வந்து இங்கே லிம்போசைட்ஸ் அங்கே வந்து 0 to 4 தான் நார்மலில், இதில் வந்து 10 to 100% ஆகிருக்கு. ப்ரோட்டீனும் குளுக்கோஸும் நார்மல், ஏன்னா இங்கே வந்து வைரஸ் வந்து க்ரோத் ஆகாது. லாஸ்ட் ஒன் இஸ் க்ரானிக். இதில் வந்து காப் வெப், வெப் மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் மாதிரி அடியில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், அந்த நூல் பிரிஞ்ச மாதிரி. ப்ரெஷர் வந்து மோர் தென் 300. அப்புறம் வந்து லிம்போசைட்ஸ் வந்து 100 to 1000. இங்கே ரெண்டுலேயுமே வந்து லிம்போசைட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, ஆனால் நம்பர் மட்டும் வேரி ஆகுது. குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து குறைஞ்சிருக்கு, ப்ரோட்டீன் லெவல் அதிகமாக இருக்குது, ஏன்னா இங்கே வந்து பாக்டீரியா ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறதுனால. இங்கே வந்து 2 டைப்ஸ் சொல்லியிருக்கோம். இதை வந்து எப்படி இந்த டியூபர்குலோசிஸ், கிரிப்டோகாக்கஸ் எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலான்னா ஸ்டெயினிங் மூலமாக. டியூபர்குலோசிஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு ZN ஸ்டெயினிங்கும், கிரிப்டோகாக்கஸ்க்கு இந்தியன் இங்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து மெயினாக எப்படி வந்து பாக்டீரியா, வைரஸ், க்ரானிக் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறான்னா மெயினாக வந்து
தட் நியூட்ரோஃபில் அண்ட் லிம்போசைட்ஸை வச்சு மெயினாக மேஜராக ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.